Hi, good morning to all of you. I am Syed Rubina, designation lecturer, branch Mechanical Engineering, Institute, Gout Polytechnic, Suryapet, subject hydraulics. Topic is properties of fluids and measurement of fluid pressure. Subtopic is pressure on the vertical side of vessel containing two liquids. Objectives: on completion of this session, you would be able to understand first point about the total pressure and center of pressure on the vertical side of a vessel containing two liquids of different specific gravities. సో ఇక్కడ టుడే క్లాస్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ ప్రెజర్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఆఫ్ టూ లిక్విడ్స్ ఇన్ ఏ వన్ వెజల్. Two liquids in a one vessel and the two liquids having different specific gravities. Two liquids have the different specific gravities. So previous class lo manaku vachesariki we are found the total pressure and center of pressure on a one vessel containing only one liquid. So here the vessel containing the two liquids of different specific gravities. Next, problems on total pressure and center of pressure on the vertical side of a vessel containing two liquids of different specific gravities. సో మనకి ఏదైతే ఈరోజు టాపిక్ ఉందో ఆ టాపిక్ మీద మనం ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఏదైతే వెసల్ ఉందో ఆ వెసల్ అనేది టూ డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీస్ టూ లిక్విడ్స్ని కాంటాక్ట్ ఉన్నాయి కదా వెజల్లో. ఆ వెజల్లో ఉన్న లిక్విడ్స్ అనేవి ఆ వెజల్ యొక్క వర్టికల్ సైడ్స్ మీద అప్లై చేసే టోటల్ ప్రెషర్ని, సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, రీక్యాప్. In the previous session, we have learned in detail about first one, total pressure, second one, center of pressure on A, horizontally immersed body, vertically immersed body, C, inclined bodies. So recap means the previous class. So previous class లో మనం వచ్చేసరికి what is the total pressure and what is the center of pressure and find the total pressure and center of pressure on a horizontally immersed body and find the total pressure and center of pressure on a vertical immersed body of different shapes like rectangular, square, circular and triangular and reversed triangular. Okay na? Next, find the total pressure and center of pressure on inclined bodies of different shapes like inclined rectangular body, inclined square body,
inclined circular body and inclined triangular body and inclined inverted triangular bodies. So మనం total of pressure and center of pressure అనేది horizontally immersed bodies and vertically immersed bodies and inclined bodies of different shapes కి మనం total pressure ని center of pressure ని find out చేసాము. Next, today class total pressure and center of pressure on vertical side of a vessel containing two liquids. సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసరికి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామంటే వెజల్లో ఉన్న టూ లిక్విడ్స్ అనేవి ఆ వెజల్ యొక్క వర్టికల్ సైడ్కి ఎంత ప్రెషర్ని యాక్ట్ చేస్తున్నాయి అనేది మనం ఈరోజు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద diagram and this is the vessel and the vessel contains the two types of liquid and this is the first one and this is the second one and these two liquids have the different specific gravities and the two liquids act the some pressure on the two vertical sides of the pressure. So this H1 is the pressure head of the liquid 1, H2 is the pressure head of the liquid 2 and S1 is the specific gravity of the liquid 1 and S2 is the specific gravity of the liquid 2. Okay na? Next, P1 is equal total pressure on the P1 equal total pressure on the vertical side AB due to liquid of specific gravity S1. Then P1 is equal half into W1 H1 into H1 into L. Then here H1 into H1 is equal H1 square. Then it becomes P1 is equal W1 H1 square by 2 into L. Next, P2 is equal pressure due to S1 liquid on the vertical side BC. Pressure due to S1 liquid on the vertical side BC. సో మనకి ఏదైతే BC సైడ్ ఉందో ఆ BC సైడ్ యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్ ఇంతకుముందు ఏమో AB సైడ్ ఇది వచ్చేసరికి ఏమో BC సైడ్. దెన్ P2 is equal W1 H1 into H2 into L. Next, P3 is equal total pressure due to S2 liquid on the vertical side BC. Then P3 is equal W2 H2 into H2 into L. H2 into H2 becomes H2 square. Then it becomes P3 is equal W2 H2 whole square by 2 into L. Then P is equal total pressure on vertical side. P equal total pressure on vertical side. Next, P is equal P1 plus P2 plus P3. P1 plus P2 plus P3. P1 is equal total pressure on vertical side AB due to S1 liquid. P2 is equal to pressure on vertical side BC due to liquid 1. P3 is equal pressure on vertical side BC due to liquid S2. So P equal P1 plus P2 plus P3. Let P1 acts at x1 from base is equal to H2 plus H1 by 3. Next, P2 acts at x2 from base is equal H2 by 2. Next, P3 acts at x3 from base is equal H2 by 3. Next, P acts at H from base. P acts
at H from base, pH bar is equal to P1 x1 plus P2 x2 plus P3 x3. Then H bar is equal P1 x1 plus P2 x2 plus P3 x3 by P. సో ఇక్కడ ఉన్న హెచ్ని మల్టిప్లై చేసిన పిని ఇటు సైడ్ పంపిస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాటిని డివైడ్ చేస్తుంది. దెన్ హెచ్ ఈక్వల్ P1 x1 ప్లస్ P2 x2 ప్లస్ P3 x3 by total P. Next problem. A square vessel of base dimensions 3 into 3 meter contains liquid of specific gravity 1.2 and 0.8 up to heights of 1.6 meter and 2.1 meter respectively. Find total pressure and center of pressure on vertical side. Okay na? Once again I will repeat the question. A square vessel of base dimensions 3 into 3 meter contains liquid of specific gravity 1.2 and 0.8 up to heights of 1.6 meter and 2.1 meter respectively. Find total pressure and center of pressure on vertical side. ఓకేనా? సో మనల్ని ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? ఫైండ్ టోటల్ ప్రెషర్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆన్ వర్టికల్ సైడ్స్. సో గివెన్ డేటా ఏమి ఇచ్చాడు? స్క్వేర్ వెజల్ డైమెన్షన్ is 3 into 3 meter and specific gravity of liquid 1 is 1.2 and specific gravity of liquid 2 is 0.8 and height is 1.6 meter and 2.1 meter. Liquid 1 is 1.6 meter and liquid 2 is 2.1 meter respectively. Next, here this is the diagram and this is the liquid 1 and this is the liquid 2 and 2.1 is the liquid 1 height, 1.6 is the liquid 2 height and vessel dimensions 3 meter base and 3 meter height. And given data H1 is equal height of first liquid is equal 2.1 meter and H2 is equal height of second liquid 1.6 meter and W1 is equal specific weight of top liquid is equal S1 into W of water is equal 0.8 into 9.810 is equal 7.848 Newton per meter cube. And next W2 is equal specific weight of bottom liquid. Specific weight of bottom liquid is equal S2 into W of water. Then 1.2 into 9.810 is equal 11.772 Newton per meter cube. Let P1 equal total pressure on the vertical side AB due to liquid of specific gravity S1 is equal 0.8. Then P1 is equal W H1 square by 2 కదా. సో W వచ్చేసరికి 7.848, H is equal 2.1 and by 2. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? P1 is equal 7.848 into 2.1 whole square by 2 into 3. It becomes 51.914 kilo Newton. Let P2 is equal pressure due to S1 liquid on the vertical side BC. Then P2 is equal 7.848 into 2.1
into 1.6 into 3. Then it becomes 79.107 kilonewton. Let P3 is equal total pressure due to S2 liquid on the vertical side BC. Then P3 is equal W2 H2 whole square by 2. So W2 is equal 11.772. H2 is equal 1.6. Then P3 is equal 11.772 into 1.6 whole square by 2 into 3 is equal 45.204 kilonewton. Then P is equal total pressure on vertical side. P is equal total pressure on vertical side. So here P is equal P1 plus P2 plus P3. So P1 is equal 51.914, P2 is equal 79.107 and P3 is equal 45.204. సో ఈ త్రీ వాల్యూస్ ని ఈ పై ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ P ఈక్వల్ 51.914 ప్లస్ 79.107 ప్లస్ 45.204 is equal 176.225 kilonewton. And then center of pressure taking moments about base H is equal P1 x1 plus P2 x2 plus P3 x3 by P. This is the formula of center of pressure. Then P1 act at x1 from base is equal H2 plus H1 by 3. H2 is equal 1.6. H1 is equal 2.1. Then 1.6 plus 2.1 by 3 is equal 2.3 meter. And next P2 act at x2 from base is equal H2 by 2 is equal 1.6 by 2. It becomes 0.8 meter. And next P3 act at x3 from base is equal H2 by 3. H2 by 3. It becomes 1.6 by 3 is equal 0.53 meter. Next H1 is equal P1 x1 plus P2 x2 plus P3 x3 by total P. So values ni equation lo substitute chese H1 H equal 51.91 into 2.3 plus 79.107 into 0.8 plus 45.204 into 0.533 totally by 176.225. సో ఈ వాల్యూస్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి H ఈక్వల్ 1.173 మీటర్ ఫ్రమ్ బేస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. A vessel of length 2 meter stores two liquids of specific gravity 1.3 and 0.9 up to heights of 2.4 meter and 1.8 meter respectively. Find total pressure and center of pressure on vertical side. Find. Okay, once again I will repeat the question. A vessel of length 2 meter stores two liquids of specific gravity 1.3 and 0.9 up to heights of 2.4 meter and 1.8 meter respectively. Find
total pressure and center of pressure on vertical side. ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, ఫైండ్ టోటల్ ప్రెజర్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఆన్ వర్టికల్ సైడ్స్. సో గివెన్ డేటా ఏమి ఇచ్చాడు, ఏ వెజల్ ఆఫ్ లెంత్ 2 మీటర్, వెజల్ యొక్క లెంత్ అనేది 2 మీటర్స్ అండ్ స్టోర్స్ లిక్విడ్ 2 లిక్విడ్స్. సో వెజల్ అనేది 2 లిక్విడ్స్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. ద లిక్విడ్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ, then specific gravity of liquid 1 is 1.3 and specific gravity of liquid 2 is 0.9 and heights. So height of liquid 1 is 2.4 meter and height of liquid 2 is 1.8 meter. Next, this is the diagram. This is the total vessel. Total vessel length is 4 meter and the height of first liquid is 1.8 meter and height of second liquid is 2.4 meter. Okay na. These are the vessel dimensions 2 meter and 2 meter. And given data, H1 is equal height of first liquid 1.8 meter and H2 is equal height of second liquid 2.4 meter and W1 is equal specific weight of top liquid is equal S1 into W of water is equal 0.9 into 9.810 is equal 8.829 kilonewton per meter cube. Next, W2 is equal specific weight of bottom liquid. Specific weight of bottom liquid is equal S2 into W of water is equal 1.3 into 9.810 is equal 12.753 kilonewton per meter cube. Let P1 is equal total pressure on the vertical side AB due to liquid of specific gravity S1 is equal 0.9. Then P1 is equal 8.W1 into H1 square by 2 into L. Then P1 is equal 8.829 into 1.8 square by 2 into 3 is equal 28.60 kilonewton. Next, let P2 is equal pressure due to S1 liquid on the vertical side BC. Then P2 is equal 8.829 into 1.8 into 2.4 into 2 is equal 76.28 kilonewton. Let P3 is equal total pressure due to S2 liquid on the vertical side BC. Then P3 is equal W2 into H2 square by 2 into L. Then it becomes P3 is equal 12.753 into 2.4 square by 2 into 3 is equal 73.45 kilonewton. Next, P is equal total pressure on vertical sides. Total pressure on vertical side. Then P is equal P1 plus P2 plus P3. Then P is equal P1 is equal 28.20 and P2 is equal 76.28 and P3 is equal 73.45. Then P equal P1 plus P2 plus P3. P1 plus
P2 plus P3. So P equal 28.60 plus 76.28 plus 73.45 is equal 178.33 kilonewton. Next, center of pressure. Center of pressure. Taking moments about base H equal P1 x1 plus P2 x2 plus P3 x3 by P. Next, P1 act at x1 from base is equal h2 plus h1 by 3 is equal 2.4 plus 1.8 by 3 is equal 3 meter. Next, P2 act at x2 from base is equal h2 by 2 is equal 2.4 by 2 is equal 1.2 meter. And then P3 act at x3 from base is equal h2 by 3. Next, 2.4 by 3. It becomes 0.8 meter. Then h equal P1 x1 plus P2 x2 plus P3 x3 by P. Then it becomes h equal to 28.60 into 3 plus 76.28 into 1.2 plus 73.45 into 0.8 by 178.33. So, by calculating these values, we get the h equal 1.32 meter from base. Next, summary. On these sections, you have learned about calculation of pressure on the walls of a container having water. Second point, drawing of pressure diagrams showing the position of center of pressure. So, this is the today class summary. So, in this class, we are finding the total pressure and center of pressure of a vertical vessel containing two liquids of having two different specific gravities. Okay, na? And we are solving the problems on one vessel containing the two liquids of having two specific gravities act the some force on the vertical bodies. Okay, na? This is the today class. Next, quiz. First question. In a container, the pressure at its base. In a container, the pressure at its base. Option A 0. Option B maximum. Option C in between 0 and maximum. Option D none. ఓకేనా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా ఇన్ ఏ కంటైనర్ ద ప్రెజర్ ఎట్ ఇట్స్ బేస్ ఆప్షన్ ఏ 0 ఆప్షన్ బి maximum ఆప్షన్ సి ఇన్ బిట్వీన్ 0 అండ్ maximum ఆప్షన్ డి నన్ సో మనకి కంటైనర్ బేస్లో ప్రెజర్ అని ఎలా ఉంటుంది మనకి టాప్లో 0 ఉంటుంది బాటంలో వచ్చేసరికి maximum ఉంటుంది సో in a container, the pressure at its base is maximum. So, answer B is correct. Answer is maximum. Next, second question. The position of center of pressure in a liquid contained in a
vessel of height h. Vessel of height h. The position of center of pressure in a liquid contained in a vessel of height h. Option A h by 2. Option B h by 3. Option C. Option B h by 3 from top. Option C h by 3 from base. Option D 2h by 3 from base. Okay na? Once again I will repeat the question. The position of center of pressure in a liquid contained in a vessel of height h. Option A h by 2. Option B h by 3 from top. Option C h by 3 from base. Option D 2h by 3 from base. So answer the question. Next, third question. Third question. The total pressure on the base of vessel containing two liquids is the total pressure on the base of liquid base of vessel containing two liquids is option A WH1 plus W2 H2. Option B W1 H1 minus W2 H2 into A. Option C W1 H1 plus W2 H2 into A. Option D W1 H1 into W2 H2 minus A. So, the total pressure on the base of vessel containing two liquids is W1 H1 plus W2 H2. So, answer A is the correct answer. W1 H1 plus W2 H2. Next, frequently asked questions. First question. A vessel of length 3 meter stores two liquids of specific gravity 1.4 and 1 up to heights of 2.5 meter and 1.8 meter respectively. Find total pressure and center of pressure on vertical side. Okay na? Once again I will repeat the question. A vessel of length 3 meter stores two liquids of specific gravity 1.4 and 1 up to heights of 2.5 meter and 1.8 meter respectively. Find total pressure and center of pressure on vertical side. Okay na? So ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, టోటల్ ప్రెజర్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెజర్ అండ్ వర్టికల్ సైడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో గివెన్ డేటా ఏమి ఇచ్చాడు, ఏ వెసల్ ఆఫ్ లెంత్ 3 మీటర్ స్టోర్స్ 2 లిక్విడ్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ లిక్విడ్ ఈస్ 1.4 and specific gravity of second liquid is 1 and height of first liquid is 2.5 meter and height of second liquid is 1.8 meter respectively. ఓకేనా, ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాం కదా, సేమ్ ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లమ్ని కూడా సాల్వ్ చేయండి. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఏ స్క్వేర్ వెసల్ ఆఫ్ బేస్ డైమెన్షన్స్ 4 into 4 meter contains liquid of specific gravity 1.2 and 0.9 up to heights of 1.5 meter and 2.2 meter respectively. Find total pressure and center of pressure on vertical side. Once again I will repeat the question. A square vessel of base dimensions 4 into 4 meter contains liquid of specific gravity 1.2 and
0.9 up to heights of 1.5 meter and 2.2 meter respectively. Find total pressure and center of pressure on vertical side. ఓకేనా. సెకండ్ క్వశ్చన్ లో మనల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? ఫైండ్ టోటల్ ప్రెషర్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆన్ ది వర్టికల్ సైడ్స్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి గివెన్ డేటా ఏమి ఇచ్చాడు? ఏ స్క్వేర్ వెజల్ dimensions 4 into 4 meter and specific gravity of first liquid is 1.2 and specific gravity of second liquid is 0.9 and height of first liquid is 1.5 meter and height of second liquid is 2.2 meter. This is the given data. సో ఈ గివెన్ డేటాని బేస్ చేసుకొని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో చేసాం కదా, సేమ్ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. ఏ స్క్వేర్ వెజల్ ఆఫ్ బేస్ డైమెన్షన్స్ 3 into 3 meter contains liquid of specific gravity 1.594 and 0.8 up to heights of 1.8 meter and 2.4 meter respectively. Find total pressure and center of pressure on vertical side. Okay, na? Once again I will read the question. A square vessel of base dimensions 3 into 3 meter contains liquid of specific gravity 1.594 and 0.8 up to heights of 1.8 meter and 2.4 meter respectively. Find total pressure and center of pressure on vertical sides. Okay. ఈ క్వశ్చన్లో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? ఫైండ్ ద టోటల్ ప్రెషర్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆన్ వర్టికల్ సైడ్. సో సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ని అండ్ టోటల్ ప్రెషర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో మనకి గివెన్ డేటా ఏమి ఇచ్చాడు? ఏ స్క్వేర్ వెజల్ ఆఫ్ బేస్ డైమెన్షన్స్ 3 into 3 meter. సో స్క్వేర్ వెజల్ యొక్క డైమెన్షన్స్ వచ్చేసరికి 3 into 3 meter and contains liquid of specific gravity 1.594 and 0.8. So specific gravity of the liquid one is 1.594 and specific gravity of the liquid 2 is 0.8 and heights of 1.8 meter and 2.4 meter. So height of the liquid one is 1.8 meter and height of the liquid 2 is 2.4 meter. Okay na? This is the given data. So given data ni base cheskoni previous problem మనం సాల్వ్ చేసాం కదా. సో సేమ్ ఫార్ములాస్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్ ని మీరు సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా? Bye. Thank you.